To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello children, welcome to advanced level A-level general English, Samani English. You know it is a paper and it's a subject that you all follow in advanced level classes. Even if you do science, commerce, maths, arts, whatever it is, you all will have to face this paper. මේ මොන විෂයන් හැදෑරුවත් සියලුම දෙනාට උසස් පෙළ දරුවන්ට මේ general English paper එකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා නේද? So then for that, DP Education helps you. So under that, I have completed doing full syllabus, advanced level syllabus, advanced level general English textbook, all the activities. ඒ සියලුම දේවල් general English පොතේ සියලුම activities ඊට අමතරව grammar කොටස් ගොඩාක් දේවල් කරලා now you can watch them. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා YouTube එකේ. And not only that, I discussed several past papers to help you to get ready for your examination. මම ඊට අමතරව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ගණනාවක්, ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා YouTube එකේ තියෙනවා. ඔබට නරඹන්න පුළුවන් ඒවා. And apart from that, and we thought of giving you more and more support. තවදුරටත් උදව් කරන්න. I started discussing some model papers. Under that, I discussed 2 papers from the Western Province. Model papers, 2 advanced level general English model papers. And now I'm going to discuss another paper that is also from the Western Province. So I'm sure that these things will help you to get ready, get more confidence to face the exam. මේවා ගොඩක් කරන එකකින් ඔබට විභාගයට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. So then let's start today another model paper from the Western Province. And this is how you get that paper, right? It is, all these things are just like the A-level paper. උසස් පෙළ ඔබට විභාගයට ලැබෙන paper එක වගේමයි සකසලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේවයි තියෙන ප්‍රයෝජනවත්කම, right? So then try to follow as best as you can. Department of Education, Western Province, right? GCE A-level examination. So now you know A-level paper, there are parts. Paper 1, paper 2. There are 2 papers. Papers දෙකක් තියෙනවානේ. මේ paper 1 එකේ තියෙනවා part A, part B එහෙම කොටස්. So here part A, grammar and vocabulary. You have some questions. I will discuss them in detail. මම නිකන් ඉස්සෙල්ලා paper එක පෙන්නන්නේ. And so there's another question to fill in the blanks. All these are related to grammar. මේ සියල්ල grammar test කරන්නේ, right? And you know the next one is also fill in the blanks, but they are also now using the different forms of the verb, prepositions, conjunctions, අන්න ඒවා පාවිච්චි කරලා විස්තර පුරවන්න තියෙන්නේ. And it is also like this, and there are some words given within brackets. වරහනාසි පොඩි වචන දීලා තියෙනවා. ඒවෙන් නිවැරදි එක යටින් ඉරක් ගන්න ඒවෙන්. And next question is also like that, and that is part B. Part B, reading and writing. Part A, grammar. Part B, reading and writing. ඒකේ තියෙන්නේ reading question ඉස්සෙල්ලා sentence එකක් දීලා ඒ sentence එකේ අර්ථය වඩාත්ම කියවෙන there are 4 options given. 4ක් දීලා තියෙනවා. ඒ 4 අතරින් කොයි එකද කියලා තෝරන්න තියෙනවා. And underlining. And there is another question. Another reading passage is given. And some questions are there. And finally, as writing, only one question is there to write a paragraph. So the reading questions තියෙනවා, writing question එකක් තියෙනවා paper 1 එකේ. ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ වචන 75 100ක් වගේ ගානක. So that's a very easy paper 1. But in paper 2, there are many writing questions. I will discuss them all. Now, today, we will discuss the first paper. අපි නම් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන grammar කොටස් ඉස්සෙල්ලම පටන් ගමු. Part A වලින්. Right, let's go to the paper. Paper 1. Part A, grammar and vocabulary, 35 marks. එන ඔන්න part A පළවෙනි කොටසේ grammar and vocabulary. ඒ ටික තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ.
Question number 1. Fill in the blanks in the following text using the determiners given in the box. Fill in the blanks මෙන්න මේ හිස්තැන් පුරවන්නලු the following text using the determiners given in the box. මේ box එකේ දීලා තියෙන determiners පාවිච්චි කරලා. මේක සමහරට prepositions එනවා, pronouns එනවා. ඒ වගේ questions තමයි paper 1 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ determiners, right? Let's practice that also. Use each determiner only once. මේ determiners එක පාරක් එක ස්ථානකට එකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You can't use the same thing for two blanks. ස්ථාන දෙකකට එක වචනයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. Sometimes you might feel this is good for this place as well, for two places. But if you do so, that is wrong. That's a mistake, right? දැන් එකම උත්තරේ හිස්තැන් දෙකකට ගැලපෙනවා වගේ හිතෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ කියන්නේ වැරදිලා මොකක් හරි. And there's one extra determiner. මේකේ හිස්තැන් තියෙන්නේ 5යි, වචන තියෙනවා 6ක් දීලා. So that's the challenge we have, right? But don't worry, it's very easy. So when you get a question like this, read the full text with the blanks. Then it is easy, right? Anyway, I will help you to understand everything. මම මේක සියල්ල තේරුම් අරගෙන හරි උත්තරේ තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම උදව් කරන්නම්. Now let's read the determiners given. Third, the, one, next, some, there. So these are the determiners given, right? So then determiners මං හිතන්නේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? That determines a certain thing. මොකක්ද? එක එකක්ද දෙකක්ද පහක්ද සංඛ්‍යාවක්ද හෝ ඒ වගේ හරියට මෙන්න මේක නිශ්චිත වශයෙන් කියවෙන වචනේ තමයි determiner කියන්නේ. Right. Now let's try to use those words and fill in the blanks. Let's try to understand this. First, starting with a blank. Blank. Night for college students were out partying late night and didn't study for the test which was scheduled for the next day. මේකේ පටන් අරන්ගම තියෙන blank එකකින් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙනවා අඩුයි අපි බලමු. Let's see. Blank night. රාත්‍රියක් for college students, you can understand, were out partying late night and didn't study for the test which was scheduled for the next day. So college students ලා 4 දිනක් රෑ පාටි දාලා ඊළඟ දවසේ තියෙන ටෙස්ට් එකට schedule for the next day. Next day තියෙන ටෙස්ට් එකට සූදානම් වෙන්නේ නැතුව පාඩම් කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ පාටි දාලා. In the morning, they thought of a plan. Now they are not ready for the test. So they thought of a plan in the morning. උදේ එතකොට ඒගොල්ලෝ පොඩි සැලසුමක් ගාව මේකට මොකක් හරි කරන්න ඕනි කියලා. Because they are not ready for the test. Blank. They made themselves look dirty with grease and dirt. මොකද කරේ මේගොල්ලෝ? Blank. They made themselves look dirty. ඒගොල්ලන්ව ටිකක් කැතට පේන්න සූදානම් වුණා with grease and dirt. grease එකෙන් පොඩ්ඩක් අතේ ගාගෙන එහෙම. Right. Now let's see. දැන් එතකොට මේ පළවෙනි ඡේදය තේරෙනවා. මේ අර්ථයෙන් ඉන්න අපි බලමු මෙතනින් මොකක්ද determiners ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් the night කියන්නේ the night for college students? No. අපිට මේක එතකොට එක රාත්‍රියකදී අන්නේම අදහසක් ගන්න ලේසි නේද? So then we can easily take, because the night කියන්න බෑ, third night කියන්න බෑ, next night ඊළඟ රාත්‍රිය එහෙම කියන්නම් කලින් මොනවා හරි කියවෙලා තියෙන්න ඕනේ නේද? Some night, their night, wrong. So then it's very easy. You can take this word one. One night for college students, right? Then here, in the morning they thought of a plan. ඒගොල්ලෝ පොඩි plan එකක් ගැහුවා. ඊළඟට they made themselves. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අර මොනවා හරි වැඩක් කරපු විදියට කිලුටු විදියට සැරසුණා. දැන් ඊළඟට කියන්නේ මොකක්ද ඒක? එතකොට third day කියන්න බෑනේ, the day කියන්න බෑ, next. Next they made themselves. plan එකක් ගැහුවා. ඊළඟට next
Next, they made themselves look dirty with grease and dirt. Then they went to the dean and said they had gone out to a wedding last night, and on blank way back, the tire of their car burst and they had to push the car all the way back. Now they are going to put the plan into action. දැන් ඔන්න කරපු සැලසුම දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්නේ මොකද්ද? Then they went to the dean. ඊළඟ දවසේ ඔන්න ටෙස්ට් එක තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඩීන් ගාවට ගියා and said කිව්වා they had gone out to a wedding last night. ඊර වෙඩින් එකට ඈත ගියා and සහ on blank way. ඒගොල්ලෝ එන අතරමඟ කියන තේරුම ඉන්නේ. එතකොට back the tire of their car, ඒගොල්ලන්ගේ කාර් එකේ ටයර් එක burst and they had to push the car all the way back. ටයර් එක අප්පු කරලා දිගටම කාර් එක තල්ලු කරන්න වුණා. දැන් මේ plan එක තමයි පොඩ්ඩක් අර කීලුටු විදියට ඒගොල්ලෝ සැරසුනේ. ග්‍රීස් එහෙම ගාගෙන ඇඳුම් වල. all the way back. So there were no condition to take the test. They were in no condition to take the test. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් එකට මුහුණ දෙන්න සුදුසු තත්ත්වයක නැහැ කියන එක ඩීන්ට මේ කියන්නේ. blank Dean thought for a minute. Dean උත් ඉතින් පොඩ්ඩක් දන්නවනේ මේගොල්ලන්ගේ වැඩ. thought for a minute. නාඩියක් කල්පනා කරා and said they can have the retest after 3 days. කමන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන ටෙස්ට් එක තව දවස් 3කින් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කාලයක් දුන්නා ස්ටඩි කරන්න කියලා 3 days. They thanked him and said they will be ready by that time. They thanked it. ඒගොල්ලෝ ස්තුති කරා and they will be ready by that time. ඒ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ සූදානම් වෙලා එන්නම් කියලා. So now the students thought actually now their plan was okay. Then plan එක හරි තමයි කියලා හිතුවේ. කොහොම හරි ටෙස්ට් එක කල් දාගත්තා. අපි දැන් එහෙනම් ඒ තේරුම එන්න මෙතනට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Then they went to the dean and said they had gone out to a wedding last night and on ඒගොල්ලෝ එන අතරමඟදී on their way ඒගොල්ලන්ගේ THEIR on their way back the tire of their car burst and they had to push the car all the way back. So they were in no condition to take the test. The Dean thought. එතකොට Dean හිතුවා. එතකොට මෙතනට මොකක්ද ගැලපෙන්නේ? third Dean කියන්න බෑ. next කියන අපි වචනේ ගත්තා නේද? ඉතුරුලා තියෙන්නේ some Dean කියන්නත් බෑ. එහෙනම් වඩාත් ගැලපෙන්නේ the Dean. determiner. The dean thought for a minute and said they can have the retest after 3 days. They thanked him and said they will be ready by that time. සුදු කරලා ගියා සූදානම් වෙලා ඉන්නම් කියලා. Right. On the blank day. දැන් දවස් 3ක් කල් දුන්නානේ. හරි. On the blank day. එහෙනම් එතන ලේසිම තෝරන අපි දැන් අරගෙන තිනවා the ගත්තා, one ගත්තා, next ගත්තා, මේ ගත්තා. ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ වචන දෙක නේද? පිළින් ලේසියම තේරෙනවා නේද? උත්තරේ නිකම්ම day. දැන් දවස් 3ක් නිකල් දුන්නේ විභාගෙට පාඩම් කරගෙන ඉන්න කියලා. ඒකට අපිට some day කියන්න බෑ නිකම්ම උත්තරේ එනවා නේද? third day. They appeared before the dean. ඒගොල්ලෝ before dean ඉදිරියට ආවා. The dean said that as this was a special condition test, මේක විශේෂ තත්ත්වයේ තියෙන ටෙස්ට් එකක් නේ. නියමිත දිනේ තිබිලා දවස් 3ක් කල් දාලා කරන එකක් නේ. ඒක නිසා all four were required to sit in separate classrooms for the test. මේ හතර දිනාට classroom 4ක ඉඳ ගන්න කිව්වා. Not in the same classroom.
they all agreed as they prepared well in the last 3 days. ඒගොල්ලෝ ඒකට එකඟ වුණා. මොකද දවස් 3ක් තිබුණා. හොඳට ඒගොල්ලෝ ඉතින් ස්ටඩි කරලා ආවේ. දැන් හොඳටම ටෙස්ට් එකට සූදානම්. The test consisted of only 2 questions. ටෙස්ට් එකේ තිබුණේ only 2 questions. ප්‍රශ්න දෙකයි. With the total of 100 points. මේ ප්‍රශ්න දෙකට ලකුණු 40යි. හරි. දැන් මෙතන එන මොකක්ද දෙන්න ඕනි? On the අපිට ලේසි මෙතන ගන්න on the third day. On the third day they appeared. Right, so then now they went and sat in 4 classrooms. පන්ති කාමර 4ක ඉඳගත් 4 දෙනා. Now they are ready for the test because they studied for 3 days well. දවස් 3ක් හොඳට ස්ටඩි කරලා නේ ආවේ. සතුටින් ගිහිල්ලා ඉඳගත්තා. හැබැයි පේපර් එකේ තිබුණේ questions දෙකයි. questions දෙකට ලකුණු 100යි. Question number 1, your name. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාගේ නම. ඒකට ලකුණයි 1 point. Question number 2, which tire burst? කොයි ටයර් එකද පිපිරුවේ? දැන් මේගොල්ලෝ කිව්වනේ කලින් දවසේ වෙඩින් එකකට ගිහිල්ලා ටයර් එකක් පිපිරුවා. ඒක නිසා පල්ලු කරන්න උනා කියලා. එතෙන්දි මුකුත් විස්තර ඇහුවේ නැහැ. මෙතන අහනවා කොයි ටයර් එකද පිපිරුවේ? 1, 3 options again. Front left, ඉස්සරහා වම් පැත්තේ ටයර් එකද? Front right, ඉස්සරහා දකුණු පැත්තේකද? Back left, පිටපස්සේ වම් පැත්තේ ටයර් එකද? Back right, පිටපස්සේ දකුණු පැත්තේ ටයර් එකද? මේකට හරියට උත්තරේ අන්ඩර්ලයින් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ලකුණු 99ක් ඒකට. Because now they didn't know. දැන් ඒගොල්ලෝට කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් 4 දෙනා 4 පැත්තේ. මේගොල්ලෝ හිතුනේ මේ වගේ එකක්. ඉතින් කවුරු හරි දෙන්නෙක් වෙනස් ඒවා කිව්වොත් අරගොල්ලෝ කිව්ව බොරුව නිකම්ම අහු වෙනවා. බලන්න ඩීන්ගේ මොලේ නේද? Then moral of the story, take responsibility or you will learn or lesson. Right? So then that was the test. මේ තමයි තිබුණේ ටෙස්ට් එක. So it's a wonderful funny story, good lesson for all of us as well, no? අපිටත් හොඳ පාඩමක්. Now I hope that you could understand the way of filling those blanks using the determiners. එකක් ඉතුරු වුණා. ඒකට වැඩිපුර ලැබිලා තියෙන අපි දැන් මේකත් පාවිච්චි කරා. වැඩිපුර තියෙන්නේ මෙන්න මේක. Some. It's a nice story. මේ වගේ ලස්සන කතාවල් තමයි එන්නේ. පොඩි incidents you can enjoy while answering the paper. paper එකට උත්තර දෙන අතරේ විනෝද වෙන්නත් පුළුවන් නේද? ලස්සන කතාවක්. Right. Now let's go to the second question. අපි බලමු එහෙනම් දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. දැන් මේකේ තියෙන්නේ දැන් කලින් නම් determinants use කරන්න තිබුණේ. දැන් ඊතන්ට එන්න පුළුවන් pronouns, prepositions ඒ වගේ ඒවත් එන්න පුළුවන්. Second question එකේ එන්නේ මෙහෙම. Using the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයක නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙනවා. What is this correct form of the verb? You know, when you take a verb, ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම, so it has several forms. For example, if you take write කිව්වම write, wrote, written. ඒකට past tense, past participle තියෙනවා. ඊට පස්සේ writes කියලා තියෙනවා. singular form එක. ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන ස්වරූපය. Then writing කියලා තියෙනවා. ing form එක continuous කියනවා. present participle කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ action verbs ක්‍රියා. ඒ වගේම be verbs කියලා තියෙනවා. සමහරට වරහන් ඇස්සේ තියෙන පුළුවන් be මේ. එතකොට be කියලාම අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. am, is, are. මේකේ අතීත කාලය was, මේකේ අතීත කාලය were. මේ present tense singular plural මේක I එක්ක එන්නේ. මේ past tense singular plural. ඒතර මේ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් මේ be කියලා වරහන් ඇස්සේ තිබුණොත්.
be verbs ඔය ටික තමයි දැනගන්න ඕනේ. Then be verbs and also auxiliary verbs will, shall, can, may, must ඒ වගේ ඒවා. Action verbs කිව්වම දැන් eat කිව්වොත් eat, ate, eaten, eats, eating. Drink කිව්වොත් drink, drank, drunk, drinks, drinking. Play, played, played, plays, playing. I have discussed these things. I think you have learned them all before your O level and A level both. කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේවා නේද? අන්න ඒ ටික තමයි මෙතන ටෙස්ට් කරන්නේ. Now here to use the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න නම් you should understand its tense. මේක ලියවිලා තියෙන tense එක. Whether it is past tense, present tense or future tense. Singular or plural. Active voice or passive voice. අන්න ඒ ටික හරියට දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට හරි tense එක හරි form එක ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. For that I'll tell you first you read the text with the blanks. His tense සමග එකපාරක් කියවන්න. එතකොට මේකෙන් කියවෙනදී මොන tense එකෙන්ද present tense, the past tense, the future tense ඒ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. So that will help you a lot to decide the correct form of the verb. මේ නිවැරදි ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි නම් ඉස්සෙල්ලා මේක කියවලා බලමු. his tense සමග. There is not much need of proving to most schoolboys that holidays blank within brackets be necessary. They are quite convinced that they are desirable too. They blank welcome a holiday from school with hilarious joy and plague the headmaster on the least excuse to let them off their lessons. It blank within brackets be more in place to try to convince them of the necessity of work and study. Yet it may be desirable blank show that regular intervals of rest, recreation or change of occupations blank within brackets be really necessary. As the old rhyme says, all work and no play makes Jack a dull boy. Now when you read like that you can get an idea. පොඩි අදහසක් එනවා නේද? right මම තවදුරටත් විස්තර කරන්නම්. ඒකට තමන්ට හරියට අදහස ගන්න පුළුවන්. Now there is not much need of proving to most schoolboys that holidays ගොඩක් prove කරන්න ඔප්පු කරන්න දෙයක් නෑ for most schoolboy ගොඩක් පාසල් boy ගොඩා ඉස්කෝලේ පිරිමි දරුවන්ට schoolboys that holidays blank necessary. holidays නිවාඩු කාලයක් අවශ්‍යයි කියන එක. එහෙනම් holidays B කිව්වහම දැන් අපි මෙන්න මෙතෙන් ඉතින් තෝරගන්න ඕනේ. මොනවද am ගන්න බෑ. am එන්නේ I එක්ක නම්නේ. is එන්නේ present tense singular නම්. are present tense plural නම්. මේක past tense singular, past tense plural. එහෙනම් මේ වාක්‍ය there is not much need. එහෙනම් present tense වලින් ලියලා තියෙන්නේ. that school holidays නිවාඩු දිනයන් කිව්වම plural. එහෙනම් present tense plural. present tense plural මෙන්න ආ එක. holidays එතකොට මෙතන ඉන්නේ are. holidays are necessary. ලේසි නේද තෝරගන්න. They quite convinced that they are desirable too. මේගොල්ලෝ එකෙන් කියනවා මේ නිවාඩු කාලයක් ඇත්තටම අවශ්‍යයි, අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. They blank welcome a holiday from school. ඒගොල්ලෝ welcome සාදරයෙන් පිළිගන්නවා holiday එකක්. පාසලෙන් දෙන. එතකොට මෙතන ඒක simple දේන plural නේ. එහෙනම් welcome කියන එකේ present form එකනේ ගන්නෙ නං. එහෙනම් welcome තමයි. එතකොට past tense වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ලියවෙන්නේ they are quite මේ present tense ලියන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් එන්නේ මේ වචනේමයි. They welcome a holiday. මොකද tense එක change වෙන්නේ නැහැ. මේකද මේ ලියවලා තියෙන
previous sentences නේද? They will come all day from school with hilarious joy and plague that the headmaster on the least excuse to let them off their lessons. හැබැයි නිවාඩු දෙනවා. හැබැයි නිවාඩු කාලෙත් වැඩ හිමත් දෙනවා නේද? ස්ටඩීස් වලින් ඒවට පොඩ්ඩක් නිවාඩු කාලේ කරන්නත් වැඩ දෙනවා headmaster. Of their lessons. It blank be more in place to try to convince them of the necessity of work and study. ඒකින් කියන්නේ it blank more in place to try to convince them. ඒකින් කියන්නේ ළමයින්ට convince ඒත්තු ගන්නනවා. it ඒකින් පෙන්නනවා more in place to try to convince them of the necessity of work and study. වැඩ කිරීම ඉගෙනීම අවශ්‍යතාවය මේකෙන් පෙන්නනවා කොහොමද ඒක කියන්නේ? දැන් B එකෙන් එතකොට මෙතන අපි auxiliary එකත් එක්ක මෙතන ගන්න වෙනවා වගේ. නිකම් it is more in place කියන්න බෑනේ. it are කියන්න බෑ. මේක plural ඉන්නේ මෙතන it නිසා. ඒකින් now එතන අනාගතයේ වගේ future form එකකින් වගේ ඉන්නේ. කොහොමද? It would be more in place to try. So we can use like that. It is more in place to try now. It would be. සමහරට be එහෙම ගන්නත් නෑ. It is කියන්න පුළුවන්. It would be more in place to try to convince of the necessity of work and study. Yet, it may be desirable, අර මෙතන maybe ඒ වගේ would be බලන්න ඒ ස්ටයිල් එක ඒ පැටර්න් එක. ඒතර it may be more in place කියන්නත් පුළුවන්. වඩාත් ගැලපෙනවා. It would be. Yet, it may be desirable blank show that regular intervals of rest. ඒකින් පේනවා regular intervals of rest. වැඩ කරන අතරේ විවේකයක් අවශ්‍යයි. Intervals of rest, recreation, something to enjoy, or a change of occupation. එහෙම නැත්නම් occupation රැකියාවක් කරනවා ඒක පොඩි විකි වෙනසක්. Blank B really necessary. මෙන්න මේවා ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යයි. නම් මෙතන මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? Yet it may be desirable පෙන්වන්නට කියන නම් to show නේද? To show that regular intervals of rest, recreation, or a change of occupation. Change of occupation, once again blank. Method කීපයක් කිව්ව කමාදද? Recreation or change of occupations really necessary. අත්‍යවශ්‍යයි. ඒතර මෙතනට එන්න ඕනේ be verb එක. ඒතර මෙතන subject එකේ plural ගොඩක් තිබුණානේ. මොකද regular intervals of rest, recreations or change of occupation. ඒතර එතන තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් plural present tense. Are really necessary. As the old rhyme says, all work and no play makes Jack a dull boy. Current rhyme එක කීමනක් කියනවනේ. All work and no play. කොයි වෙලේත් වැඩ කරනවා. කිසිම සෙල්ලමක් නැහැ. එහෙම එතකොට makes Jack a dull boy. Jack කියන්නේ boy කෙනෙක්ගේ නමක්. එයා dull boy කෙනෙක් වෙනවලු. කොයි වෙලේත් වැඩ. සෙල්ලමක් නැත්තම් නේද? That means children need study as well as play both. ඒ දෙකම අවශ්‍යයි කියන එක කියන්නේ. හරි. අපි බලමු ඊළඟට. Next part. Holidays at proper intervals are especially necessary for young people. Holidays at proper interval. නිවාඩු කාලයක්. Proper interval. යම් කිසි කාලයක් වැඩ කළා පොඩි නිවාඩුවක් දෙන්න ඕනි. ඒක really necessary. අත්‍යවශ්‍යයි. තරුණයන්ට. Young people, and for those blank engaged
in hard mental work. විශේෂයෙන්ම hard mental work ගොඩක් මනස වෙහෙසලා වැඩ කරන අයට. For those වැඩ කරන, for those who මෙතන ඉන්නකොට for young people and for those engaged in hard mental work. විශේෂයෙන්ම මනස වෙහෙසලා වැඩ කරන අයට මොකක්ද holidays at proper intervals are specially necessary. විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍යයි. For those who engage in actually now make a interval එකක් දෙන්නේ for those who engaged in hard mental work. For continuous work දිගටම වැඩ කිරීම without a break කිසිම break එකක් නැතුව interval එකක් නැතුව blank injure the health. එහෙම දිගට වැඩ කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? සෞඛ්‍යයට හානි වෙනවා කියන එක. injure තුවාල වෙනවා කියන්නේ. එතකොට එහෙම වැඩ කරොත් ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඒකේ future tense එතකොට. දිගටම වැඩ කරගෙන ගියොත් interval එකක් break එකක් නැතුව ඒතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලය in future නේ. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ future tense එකකින්. That will injure. Will injure the health and blank cause a nervous breakdown. ඒක එතකොට දිගටම වැඩ කරගෙන ගියොත් ඒක එතකොට සෞඛ්‍යයට බලපානවා. ඒකෙන් ඒක හේතු වෙන්න පුළුවන් nerves breakdown එකකට. පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් probability එක කියවෙන්න ඕනේ නේද? may cause, it may මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. it may cause a nerves breakdown. A short holiday කෙටි නිවාඩුවක් right used නිවාඩුව පාවිච්චි කිරීම and blank send us back to our work with blank renew zest and vigor. එහෙම දිගටම වැඩ කරගෙන පොඩි විවේකයක් ලැබෙන එක එකකින් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ආපහු අර ප්‍රකෘති පරණ තත්වයට එනවා. දිගටම වැඩ කරගෙන යනකොට ටිකක් මහන්සියක් තෙහෙට්ටුවක් එනවා. පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්තම ආපහු අර මුලින් හිටියා වගේ නැවතත් අලුත් වෙලා එනවා කියන එක නේද? අන්නේ අදහස එන්න ඕනේ. නම් මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? A short holiday right used blank send. මොකක්ද දෙන්නේ? යවයි. නම් ඒකත් වෙන්නේ එහෙම දුන්නොතින් ප්‍රතිඵලය එන්නේ ඊළඟටනේ. නම් future tense එකෙන් will send. Will send us අපිව යවයි back to our work with නැවත ආපහු අපේ වැඩට with renewed zest and vigor. අර පරණ හිටපු ශක්තියෙම උද්‍යෝගයෙන්ම යවයි කියන එක නේද? And so that means අපි refresh වෙනවා, we renew වෙනවා, නැවත අලුත් වෙනවා. renewed, then we can back to our work with renewed, නැවත අලුත් කරපු zest and vigor. Now you see, in this way, if you read, don't stop at the blank and think of an answer. හිස්තැන ගාව නවත්තලා හිතන්න එපා. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න full stop එකක් එනකන්. Then think of the full sentence. මේ මුළු වාක්‍ය දිගටම බලලා ඒකට තේරුමක් එන්න උත්තරේ හොයන්න. Then it is very easy. Because there is meaning for the sentence. To get that meaning, you use the word. එතකොට මේ sentence එක හරියට තේරුම් ගත්තාම එතකොට ඒක present ද future ද past ද කියන එක හරියට ලේසියි තේරුම් ගන්න. එතන තියෙන subject ඒ sentence එකේ subject එක verb එක object එක අඳුරගත්තාම you can decide whether it is present tense or past tense as well as singular or plural as well as active or passive. ඒ ඔක්කොම හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒකට නම් මුළු වාක්‍යෙම කියවන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට හරි උත්තරේ ගන්න අමාරුයි. Right, I hope that you understood the way that I took the answers. අපි උත්තරේ ගත්ත විදිහ මම කියා දුන්නා. Try in this way. Do more and more exercise like this. දැන් මම ඒ කියා දුන්න විදිහට
දැන් හිස් තැන නවත්තන්න නැතුව ඉස්සරහට කියවලා වාක්‍ය හිතන්න. Think of the meaning. To get that right meaning, you think of the right word. So that's another question that you would get. දැන් මෙන්න ඔබට ලැබෙන තවත් ප්‍රශ්නයක්, right? To use the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස් තැන් පුරවන්න. එහෙම එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන්ම එනවා, right? So be ready for that. Okay, now let's go to the next question. Question number 3. Underline the correct word from those given within brackets. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. Underline the correct word from those given within brackets. වරහන් නැස්සේ දීලා තියෙන වචන වලින් නිවැරදි වචනය යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් ලේසි නේද? බලමු. Brackets to fill in the blanks in the following text. Let's read it short. අපි මේකත් ඉස්සෙල්ලා කියමු. That's very important. The cobra which we have in our country are killers. Most people fear them blank while when because however they are venomous and dangerous. There are several types of snakes. Some of them are harmless too, but cobras are the blank most least less venomous snakes in the snake family. They live in the tropical areas of Asia, Africa and Sri Lanka and was been considered highly dangerous. They are mostly active in the night, spending the day in free trunks or burrows. Right, blank, they, their, them, theirs, best known. There are now, so when you read like this, අපි එහෙම නිකන් එකපාරක් කියවනකොට තේරෙනවා මේකේ මොකක්ද මේ තියෙන්නේ මොන වගේ either it is a story මොකක්ද කතාවක් දැන් නිකන් සිදුවීමක් අතීත සිදුවීමක් අනාගත එකක්ද නිකන් පොඩි ආටිකල් එකක්ද ඒ වගේ පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. That idea is very very important. That will support you a lot to decide the right word. ඒ අදහස අපිට හරි උත්තරේ ගන්න ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. බලමු අපි එහෙනම් දැන් ඒවා එකක්. The cobra which we have in our country are killers. අපේ රටේ ඉන්න cobras දන්නවනේ නය. හරි විෂ සහිත killers. Most people fear them. ගොඩාක් මිනිස්සු fear them. ඒ කියන්නේ cobra ට බයයි. While කියන්නේ අතර. When you know because මත් නිසාද however කෙසේ වෙතත් they are venomous. ඇයි ගොඩක් අය බය? Because they are venomous. අන්න නිකම් උත්තරේ එනවා අපිට නේද? Because they are venomous. Most people fear them. While they are venomous කියන්නේ නෑනේ. When they no however කියන්නේ because they are venomous. මත් නිසාද? ඇයි බය? විෂ සහිත නිසා. And dangerous සහ ඒගොල්ලෝ භයානකයි. There are several types of snakes. Snakes ලා සර්පය වර්ග ගණනාවක් ඉන්නවා. Some of them are harmless too. සමහර සර්පයෝ harmless කිසි හානියක් නැහැ. එම විෂක් නැහැ. දෂ්ට කරන්නේ නැහැ. But cobras are the blank most least less venomous snakes in the snake family. Snake family එකේ සර්ප family එකේ වැඩිම විෂ සහිත කාලු මේ නයා කියන එක cobra. එහෙනම් මෙතන අපි ගන්න වෙන්නේ cobras are the more venomous the most the least the less the. දැන් cobra එතකොට නයා විෂයෙන් වැඩිම එක. එහෙනම් අපිට least less කියන එක ගන්න බෑ නේද? least කියන්නේ අඩුමනේ less කියන්නේ අඩු. එහෙනම් අඩු විෂක් සහිත නෙමෙයි. ඊළඟට අපිට දැන් තෝරගන්න තියෙන්නේ මේ දෙකෙන්. Then more use කරන්නේ when you compare two things. දෙදෙනෙක් හෝ දෙකක්.
සංසන්දනය කිරීමේදී තමයි මේ comparative adjective එක use කරන්නේ. We have learned adjectives. Can you remember? Positive, comparative, superlative කියලා. Positive, comparative use කරන්නේ දෙකක් සංසන්දනය කරනකොට. Superlative use කරන්නේ එකෙන් හොඳම දේ කියනකොට. එතකොට comparative use කරනවා නම් ඊට එහා පැත්තෙන් than කියලා කිව්වොත් එනවා. දැන් taller than, fatter than, bigger than ඒ වගේ. Superlative use කරනකොට ඊට කලින් the use කරනවා. The tallest, the fattest, the shortest ඒ වගේ. එහෙනම් මෙතන හිස් තැනට ඉස්සරහින් the කියලාත් තියෙනවා. ඔන්න තවත් අපිට උදව්වක්. අපිට දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන ඉන්න ඕනේ superlative form එක. Superlative form එතකොට මෙතන දෙකයි තියෙන්නේ most අනිත් එක least. least ගන්න බෑ. මොකද ඒක අඩුම කියන එක. නමුත් මේ වාක්‍යයෙන් කියවන්නේ අපි දැන් වාක්‍ය සම්පූර්ණම කියවනේ. වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ විසින් වැඩිම සතා තමයි නයා කියන එකයි. එහෙනම් වැඩිම ගන්න නම් අපිට ගන්න වෙන්නේ most. Most venomous snake in the snake family. Right? බලන්න අපි හරියට උත්තරේ ගන්න විදිය හරිම ලේසියි. ඒකට මුළු වාක්‍යෙම කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. They live in the tropical areas of Asia. ඒගොල්ලෝ tropical areas of Asia ආසියාවේ ඝර්ම කලාපීය ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. Asia, Africa and Sri Lanka and blank is or was been considered highly dangerous. ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ highly dangerous විෂ සහිතයි භයානකයි කියලා පිළිගන්නවා. එහෙනම් මොකද is considered කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. මෙතන මොකද subject එක they. මෙතන they live in the tropical areas. ඊට පස්සේ ආයේ ඒ වාක්‍යෙමනේ. ඒකම ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා මෙන්න මේවා. සහ ඒගොල්ලන්ව සලකනවා විෂ සහිතයි කියලා. එහෙනම් මෙතන තියෙන subject එකේ ඉන්න ඕනි they. ඒකට ගැලපෙන්න තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ. they is කියන්න බෑ එහෙනම්. was කිව්වොත් past tense නේද? been එන්නේ they are. නිකම්ම බලන්න ලේසියෙම තේරෙනව නේද? they are considered. ඒගොල්ලන්ව සලකනවා highly dangerous. ගොඩක් විස නැත්නම් භයානකයි කියලා. ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ හරි භයානකයි කියලා සලකනවා. බලන්න අපි එතකොට මෙතන මේ sentence එකේ subject එක මොකක්ද කියලා දැනගත්තොත් තමයි මෙතන හරි singular ද plural කියලා අපි decide කරලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Learn the method of finding the answer. මේ උත්තරේ ගන්න විදිය හොඳට ක්‍රමයේ අල්ලගන්න. නැත්නම් නිකන් ඔහේ ඉරක් ගහන්නේ නැහැ. නිකන් මම උත්තරේ විතරක් කියලා ගැහුවා නම් you can't understand, no? Now I'm explaining how it becomes the right answer to this blank. මෙතනට හරි උත්තරේ ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම කිව්වා. ඒක තමයි දැනගන්න ඕන, right? They are mostly active in the night. They are mostly active in the night. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට හරි active ක්‍රියාශීලී රාත්‍රියට. Spending the day in free trunks or burrows. දවස ගත කරනවා දවල් දවස මොනවා හරි ගුහාවක් බෙනයක් අසර වෙලා ඉන්නවා. රැයට හරි ඇක්ටිව්. රැයට තමයි ඒගොල්ලෝ එළියට යන්නේ ආහාර හොයාගෙන. Blank they their them theirs best known characteristic is the way they rear up with the skin around their neck dilated into the hood in a very aggressive pose. මෙතන තමයි full stop. එතන full stop වෙනකම්ම කියවන්න. Then only you can get the meaning of that sentence. Right. Now let's see what comes there in that blank. අපි බලමු මෙතන හිස්තැනට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන කිව්වේ spending their trunk or ඒගොල්ලෝ ඒතර රාත්‍රියේ ගත කරනවා ගුහාවක බෙනියක වගේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියලානේ කියවෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ නම් මෙතන they කිව්වේ own කියන්නේ 9 ඒගොල්ලෝ ඒ සර්පයන්. ඒගොල්ලෝ දෙයා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ them own theirs ඒගොල්ලන්ගේ. that is possessive. best known characteristic ඒගොල්ලන්ගේ
වඩාත්ම පැහැදිලිම ලක්ෂණය තමයි. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ එහෙනම් පොසෙසිව් ෆෝම් එකේ එන්න they නෙමෙයි they are. them කියන්නත් බෑ ඒක ඔබ්ජෙක්ට් ප්‍රොනවුන් එකක්. මේකත් they are plural possessive එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ වඩාත් පැහැදිලි ලක්ෂණය තමයි. එතකොට they are best known characteristics is the way they rear up. ඒගොල්ලන් විශේෂ ලක්ෂණ තමයි ඒගොල්ලෝ හැදෙන වැඩෙන ක්‍රමය with the skin around their necks dilated into a hood. With the skin around their neck. බෙල්ලේ සම මෙහෙම පුම්බලා පෙනයක් හදන හූඩ් කියන්නේ පෙනයක් කරන අය පෙනේද කරනව නේද? in a very aggressive pose. උට තරහ ගියාම තමයි එහෙම කරන්නේ නේද? පෙනේ පුප්පන්නේ. The Indian cobra. ඉන්දියාවේ cobras blank being has known for its highly dangerous position. ඉන්දියාවේ කෝබ්‍රාත් ඉතාමත් විෂසහිත dangerous position. මේ විෂසීන සර්පෙක් කියලා ගණන් ගනිනවලු. එහෙනම් මොකද්ද මෙතනට එන්න ඕනේ? The Indian cobra මෙතන singular cobras නෙමෙයි is known as being කියන්නේ has කියන්නේ නේද? is known as සලකනවා ඉන්දියාවේ කෝබ්‍රාව සලකනවා ගොඩාක් විෂ සහිත තියෙන සර්පෙක් හැටියට. It lives in central blank but and or if southern Asia in the Philippines. ඌ ජීවත් වෙනවා. It lives in central මධ්‍යම සහ දකුණු ආසියාවේ. එහෙනම් මධ්‍යම සහ කියන එකක් එන්න ඕනේ නේද? ඒකට මෙතන central මෙතන පැති දෙකක් කියනවනේ. එහෙනම් ගැලපෙන්නේ and කියන එකයි. central but southern කියන්න බැහැනේ නේද? central or southern කියොත් මේකේ හෝ මේකේ. එහෙම නෙමෙයිනේ. එතකොට මේ සර්පයා මේ ප්‍රදේශවල දකුණේ සහ southern and central මධ්‍යම ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. මධ්‍යම ප්‍රදේශ හෝ දකුණු ප්‍රදේශය කිව්වොත් එතකොට අවිනිශ්චිතයි. කොයි ප්‍රදේශයේද කියලා. එහෙම අපි ආටිකල්ස් ලියන්නේ නැහැ නේද? if එන්නෙත් නැහැ. In Asia and Philippines, not only in dense forest areas but also in the cultivated fields. ගන්න කැලෑවල විතරක් නෙමෙයි cultivated fields. වගා බිම් වලත් මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවලු. and gardens ඒ වගේම garden වල වගා බිම් වල ගොවි බිම් වල gardens වල මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා. That's why there are quite for number of deaths caused by snake bites in Sri Lanka too. ඒක නිසා තමයි number of deaths මරණ ගණනාවක් ලංකාවෙත් වාර්තා වෙන්නේ. ඔය ගොවියෝ සර්පය දෂ්ට කරා කියලා කියන්නේ නේද? ගොවියන්ට දෂ්ට කරලා මැරෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන් එනවා that's why there are quite ගණනාවක් මරණ ගණනාවක් a number of the number of කියන්නේ නේද? ගණනාවක් කියන ඒක එනකොට ඉන්නේ. quite of number කියන්නත් බෑ, for number කියන්නත් බෑ. a number of deaths caused by snake bites in Sri Lanka too. There are 7 species of cobras blank in of by Africa. අප්‍රිකාවේ තොට 7 species මේ වර්ග 7ක් ඉන්නවලු. නයි වර්ග 7ක්. එහෙනම් ඒ කොහොමද ඉන්නවද? There are 7 species of cobras. කොහෙද? අප්‍රිකාවේ කියනවනම් at Africa කියන්නේ in Africa. Of Africa by no. In Africa way. In Africa.
among them ඒ අතරින් is the Egyptian cobra. ඒ අතරින් Egyptian cobraලු mainly a desert species and the black-necked spitting cobra. ඒ වගේම desert snake කාන්තාරවල ඉන්න cobra සහ black-necked spitting කළු බෙල්ලක් හිසක් තියෙන spitting cobra. spit කියන්නේ කෙල ගහනවා. ඒ සමහර සර්පයෝ ඉන්නවා සමන්ගේ විස විදිනවා. කෙල විදියට විදිනවා. spitting cobra blank is when what which while is widespread. පුළුල් ලෙස පැතිරලා ඉන්නේ. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? එතන මේකෙන් කියන්නේ is widespread කියන්නේ මෙන්න මේ spitting cobra විස්තර කරනවා. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මේ question words වගේ පෙන්වනට මෙතන මේක relative pronoun එකක්. එහෙනම් මේකෙන් මේ ටික විස්තර කරන්න දාලා තියෙන relative pronoun එකක් තමයි මේ. එහෙනම් මෙතනින් ගැලපෙන්නේ ඕනි spitting cobra විස්තර කරන relative pronoun එකක්. when කියන්න බෑ. එතකොට කාලයක් ගැන කියවෙන්නේ. මෙතන cobra කාලයක් නෙමෙයි. what යම් කිසි දෙයක් which කොයිකද මෙන්න මේ cobra. අන්න ඒක ගැලපෙනවා නේද? while කියන්නත් බෑ. නම් answer is which is widespread. බලන්න අපිට උත්තරේ හොයාගන්න හරි ලේසි. අපි පොඩ්ඩක් එහෙම තර්කානුකූලව හිතුවොත් මේක මොකද්ද? first you read the sentence. වාක්‍ය කියුවා. එහෙනම් මෙතන අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන relative clause එකක්. you have learned complex sentences. ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද? මමත් මේ ටික ඔක්කොම කරලා YouTube එකේ තියෙනවා. complex sentence, compound sentence, simple sentence, if clauses ඔක්කොම YouTube එකේ තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න. එතකොට ඒ දැනුම වටිනවා මෙතනදී. මේ කියවනකොට එතකොට අන්න අපිට ඒ දැනුමනේ මෙතන ප්‍රයෝජනවත් උනේ. නැත්තම් අපි මේක බලපු හැටි පෙන්නේ මේවා ප්‍රශ්න වචන. අපි ඉගෙනගෙන what, where, when ප්‍රශ්න අහන්නනේ. what is your name? ඒ වගේ. නමුත් මෙතන මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක අවබෝධ කරගත්තේ අපිට අර දැනුම තිබුණ නිසා. මොකද sentence patterns කියන දැනුම. which is widespread. So study that, right? The spitting cobra has a habit of spitting blank that's venom from a distance of up to 2 meters aiming at the eye. The මේ spitting cobra ට තියනවලු habit of spitting. පුරුද්දක් තියනවලු spitting කෙල ගන්න. ඒ කියන්නේ විස විදින්න. venom කියන්නේ විස from a distance up to 2 meters. මීටර 2ක් පමණ දුරට උට විස විදින්න පුළුවන්. aiming at the eye කෙනෙකුගේ ඇස් වලට. තමන්ගේ ගොදුර හෝ හතුරගේ ඇස් වලට මීටර 2ක් විතර ඈතට විස විදින්න පුළුවන්. එහෙනම් උගේ විස කියන්න මෙතන එන්න ඕනේ. දැන් its apostrophe s කිව්වොත් එමේ it is කියන එකයි. මේක ඒ කියන්නේ it is කියන එක එකතු කරාම තමයි මේ it apostrophe s කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ එතකොට it is කියන එක නෙමෙයිනේ. උගේ කියන එහෙනම් pronoun එකක්. එහෙනම් මෙන්න මේක. that venom කියන්න බෑ. that's venom කියන්න බෑ. මෙතන කියන්නේ the spitting cobra has a habit of spitting. උට තියෙනලු පුරුද්දක් විස විදින්න. උගේ විස. එහෙනම් උගේ නම් answer එක its pronoun එකක් වෙන්න ඕනේ. possessive pronoun එක. its venom උගේ විස. නම් මේක නෙමෙයි. Now you see, now we have completed, we have answered all the questions, so we have filled all the blanks. So though the paragraph is big, ඡේදෙ ගොඩක් ලොකුයි. ඒ වුණාට අපි හරියට තේරුම් ගත්තොතින් උත්තරේ තෝරගන්න හරිම ලේසි නේද? So this is what you have to practice. මෙන්න මේක හුඟක් පුරුදු වෙන්න. හරි? නැත්තම් ඡේදෙ ලොකුවට දැක්ක හැටියට බය වෙන්න එපා. ඒක අමාරු නෑ. මේ බලන්න ලස්සන නයි ගැන පොඩි
ඡේදයක් නේද? අපිට ගොඩක් දැනුම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ටික අපි හරියට වාක්‍යෙම කියවලා තේරුම් ගත්තාම හරි ලේසියි හිස්තැන පුරව ගන්න. නැත්නම් හිස්තැන ගෑව නැවතිලා හිස්තැන පුරවලා ඉස්සරහට කියවන්න එහෙම අමාරුයි. So that you have to practice, right? So then I hope that you understood the way of getting the answer. දැන් උත්තරේ ගන්න ක්‍රමය පැහැදිලි නේද? හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ question එකට. Next question number 4. It is underline the most appropriate word from those given within brackets. Most appropriate word වඩාත්ම ගැළපෙන වචනය යටින් ඉරක් අඳින්නලු given within brackets. මේ වරහන් ආසේ දීලා තියෙන වචන වලින්. There are 3 words given. You have to underline the most appropriate. වඩාත් සුදුසු වචනය යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙනවා. That's another one. Let's try that one. අපි ඒකත් බලමු. Heavy storms cause disaster, chaos, havoc to trees and property. You know storms can kunatu. Heavy storm දැඩි කුණාටු cause බලපානවලු මොනවටද? ලොකු කුණාටු මොකක්ද වෙන්නේ? disaster කියන්නේ විනාශයක්. chaos ලොකු ඒ මේ ඔක්කොම එක සමාන more or less the same meaning. ටිකක් සමාන තේරුම් දෙන වචන. මහා ව්‍යසනයක්. havoc ලොකු විනාශයක් කියන havoc කියනවා. එතකොට දැඩි ලොකු කුණාටු බලපාන්නේ එතකොට disaster the chaos the havoc the to trees and property. ගස් සහ දේපල ඒවා විනාශ වෙන්නේ මොකක් හින්දාද? It is a havoc. storm කියන්නේ එතකොට කුණාටුව. Right? Number 2. People might form relationships that turn out to be blank, abusive, sarcastic, rude. මොකද්ද? People might form relationship. මිනිස්සු හදාගන්නවා relationship. සබඳතා. relationships that turn out to be ඇති කරගන්න සබඳතා turn out හැරෙනවලු to be abusive. abusive කියන්නේ වැරදි විදියට පාවිච්චි කිරීම. sarcastic උපහාසාත්මක. rude නපුරු. යම් සබඳතාවයක් ඇති වුණාම ඒ කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇති වුණා ඒක නපුරු වෙනවද sarcastic උපහාසාත්මක වෙනවද ඒවා වැරදි විදියට පාවිච්චි කරනවද එහෙමද එන්නේ. සමහර relationships abuse වෙනවා නේද? abusive වෙනවා. ඒ කියන්නේ we believe that he or she is really in a friendly way. We start relying on him or her. අපි ඇය විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. සමබරතාවයක් ඇති වෙනවා. නමුත් ඒ පැත්තෙන් වෙනත් අරමුණක් ඇතිව අපි ආශ්‍රය කරනවා. සමහරට අපි එකකින් abuse අපි වෙනත් දෙයකට යොමු කර ගන්නවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So abusive is the better answer for that. Next one. A waiter was blank, invited, summoned, requested, and coffee was ordered. Passive voice sentence එක. Waiter was waiter කෙනෙක්ව invited කියන්නේ ආරාධනා කළා. අපි waiterට ආරාධනා කරනවද? It was and coffee was ordered. coffee එකක් order කරා. මේක එන waiterට කියලා coffee එකක් order කරා. That is the meaning of the sentence. වාක්‍යයේ අර්ථය තේරුම ඒකයි. ඒතර ඒ තේරුම ගන්න. ඒතර waiter was invited කිව්වොත් waiterට ආරාධනා කරා. summoned කැඳෙව්වා. requested ඉල්ලීමක් කරා. මේක වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? waiterට එන්න කියලා coffee එකක් order කරා කියන එක නේද? දැන් invite කරන්නේ නැහැනේ අපි.
invitations that for functions and all නේද වගේ ආරාධනාවක් කරන්නේ රික්වෙස්ට් කරන්නේ එන්න කිව්වට පස්සේ ආවට පස්සේ ඉල්ලන්නේ පුළුවන් මෙතන වඩා හොඳ summoned කැඳෙව්වා waiter කැඳෙව්වා coffee එකක් order කරා so you see the meaning next one mother powerfully rudely cheaply warned the proud daughters warned කියන්නේ අවවාද කළා අම්මා අවවාද කළා the proud daughters ආඩම්බර දූලට සමහර දූලා ඉන්නවනේ හරි ආඩම්බරකාරයි නේද අම්මවත් ගණන් ගන්නෑ අම්මා අවවාද කරාලු ආඩම්බරකාර දූලට එහෙනම් මොන වගේද powerfully කියන්නේ බලයෙන් power you know powerful බල සම්පන්න ලෙස warn අවවාද කරාද rudely ටිකක් සැරින් තදින් අවවාද කරාද cheaply හරිම cheap විදියට එහෙම කියන්නේ නැහනේ rudely ටිකක් proud අයට පොඩ්ඩක් එහෙම ටිකක් නපුරු විදියට කියන්න වෙනවා නැත්නම් අහන්නේ නැණි කියන දේ නේද then mother rudely warned the proud daughters let's next one she shaked trembled vibrated with excitement and fear and flew to tell her mother the awesome news she ඇය shaked කියන්නේ හෙලවුවා trembled වෙවුලුවා vibrated vibrate කරන කියන්නේ විනාත් කියන්නේ වෙවුලනවා ඒ කියන්නේ අපි වගේ නෙමෙයි machine එක vibrate වෙනවා with excitement excite වෙලා වෙවුලලා and fear buying වෙවුලලා and flew to tell her mother the awesome news අම්ම ගාවට දුවගෙන ගියා මේ බයෙන් වෙවුලලා තිගැස්සිලා ඒ awesome news එක 아무තු ආරංචිය කියන්නේ නම් මෙතනට ගැලපෙන්නේ අපි වගේ අපි පුද්ගලයෙක් shake කියන්නේ හොලවනවා purposely කවුරු හරි වුමනා shake hand කරනවා කියන්නේ අතට දිනවා shake hand එතකොට awesome news 아무තු ආරංචියක් ආවහම බයෙන් ඒක හොලවනවා නෙමෙයිනේ අපි නිකම්ම ගැහෙනවා ඒකට අපි කියන්නේ trembled ගැහෙනවා වේවුලනවා ඒක අපි හිතලා නෙමෙයි වෙන්නේ අපිට බය වුණාම නිකම් මේ vibrate කරනවා කියන්නේ that is some machines and other vibrators so here the suitable word is tremble බලන්න මේ වාචන තුනේම ටිකක් සමාන තේරුම් එන්නේ but the place where we use they are different පාවිච්චි කරන අවස්ථා වෙනස් so those things synonyms learn some more right so hope that answers are clear to you let's go to the next question question number 5 grammar underline the correct word ending selecting from those given in brackets then make it so earlier now you know in the very first question we had to complete using determiners next we had to use the correct form of the verb next we had to use the correct word from the list given from the 3 or 4 words given neither now this is another one you have to use the correct word ending correct word ending එක තෝරන්න තියෙන්නේ නිවැරදි වචනය that means so when you take a word වචනයක් ගත්තාම ඒකට අගට suffixes we add some letters අකුරු දෙකක් තුනක් හතරක් එකතු කරලා ඒ වචන ස්වරූපය වෙනස් කරනවා වෙනස් කරලා if it is an adjective we can change that word into a noun or adverb or adjective verb ඒ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් නාමපද ක්‍රියාපද කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද නාමපද කරන්න නාම විශේෂණ කරන්න ඒ වගේ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් suffixes එකතු කරලා so I hope that you can remember it that means now I'll just give you a little recall දැන් අපි හිතමු මෙහෙම ගත්තොත් when you say kind is an adjective මේක adjective එකක් නාම විශේෂණයක් but when you put ly at the end මේක adverb එකක් වෙනවා
ක්‍රියා විශේෂණයක් වෙනවා. මේක kind එකකට NE double S දැම්මොත් එහෙම ඒක noun එකක් වෙනවා. බලන්න adjective එක adverb එකක් කරන්න පුළුවන්, adverb ඒක noun එකක් කරන්න පුළුවන් නේද? සමහරට මේවා prefixes දාන්න පුළුවන්. unkind එකේ opposite එක විරුද්ධ පද හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දැනුම මේකෙන් ටෙස්ට් කරන්නේ. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනි මේ වාක්‍යයේ මේ වචනේ තියෙන තැන sentence එකේ කොතනද subject ද verb ද object ද. එහෙනම් එතනට එන්න ඕනි noun ද verb ද adjective ද adverb ද කියන එක අපි හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. That means we should know the parts of that sentence. ඒ sentence එකේ කොටස්. Right? And then we can decide whether it is noun or verb or adjective adverb. එහෙනම් ඒ අනුව අපිට මේ word ending එක තෝරගන්න පුළුවන්. Right? Let's see. අපි බලමු එහෙනම් ඒක කරන්න. Now let's read it. Many people still live by subsistence agriculture. තාමත් මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කුඩා කෘෂිකාර්මාන්තයෙන් on a small farm කුඩා පොඩි ප්‍රදේශයක agriculture කරලා කෘෂිකර්මී ගොඩාක් ජීවත් වෙන්නේ. They can only grow enough food to feed the farmer, his family and his animals. So ඒ වගේ පුංචි ඒරියා එක යොදා කරලා they can feed ගොවියා එයාගේ family එක සහ ඒගොල්ලන් ඇති කරන සත්තුන්ට කවන්න ඇති. ඒ වගේ තමයි ගොඩක් දැනට ජීවත් වෙන ගොවියෝ. The yield is the amount of food grows. Then GRO දාලා මෙතන වරහන් නැසී තියෙන WNEWS on a given amount of land. Now you have to decide මොකද්ද මෙතන ඉන්න ඕනේ. මෙතන කියන්න පුළුවන් GROWN කියන්නත් පුළුවන්. GROEW කියනවා GROWS. ඉංග්‍රීසි වචනේ හරි. නමුත් මේකෙන් GROWN කියන්නේ grown කිව්වොත් grew grown past participle එක. grew කිව්වොත් past tense එක. grows present singular එක. එහෙනම් මේකේ කොයි ෆෝම් එකද හරියන්නේ? ක්‍රියාපදයේ present the past the future ද අපි අන්න එක decide කරන්න ඕනේ මෙතනනේ. Then they yield is the amount of food වගා කරන on a given amount of land. දීලා තියෙන භූමි පොඩි කුඩා භූමිය වගා කරන කියන එක. grown very easy. grew කිව්වොත් වගා කළ. ඒගොල්ලෝ අස්වැන්න ලාගෙන දීලා තියෙන ඊළ ප්‍රමාණය වගා කරන ලද වගාවන් වලින් කියන එකනේ. grows කිව්වොත් present simple. ඒකේ not bad. On a given amount of land. This is because subsistence farmers are generally less educated. දැන් මෙවැනි ගොවියෝ less educated. අධ්‍යාපනයෙන් අඩුයි. එහෙනම් and they have less money to buy equipment. ඒගොල්ලන්ට අඩු මුදල් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ buy equipment. උපකරණ මිලදී ගන්නත්. පොඩි අසරණ දුප්පත් ගොවියෝ. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ ඒ වගේ farmers are general කිව්වොත් සාමාන්‍යයි. generous කිව්වොත් අර පරිත්‍යාගශීලී වගේ අර්ථයක් එන්නේ. generally කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ less educated. අධ්‍යාපනයෙන් අඩුයි. generally. generous නෙමෙයි. generally less educated. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපනයෙන් අඩුයි. අධ්‍යාපනය ලැබලා නැහැ එච්චර. Deforestation can provide new land to grow more food. Deforestation. වන විනාශය. Can provide new land to grow more food. වන එලි කළා
ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර ඉඩම් ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන් වගා කරන්න. This provides more nutrition for the farmer's family, but can bad for the country and the surrounds environment over many years. Full stop. And the full stop වෙනකම්ම කියවන්න. Then only you can think of the right meaning. එතකොට තමයි හරියට වාක්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. හරි. අපි බලමු දැන් මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. This provides more making. ඒතර වැඩි ප්‍රමාණයක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් වගා කරන්න දුන්නොත් මේගොල්ලන්ට වැඩි nutrients කියන්නේ පෝෂ්‍ය කොටස් කියන වගේ. Nutritionally කිව්වොත් that is another one, right? Nutrition, පෝෂණය for the farmer's family. farmerගේ family එකට වැඩි පෝෂණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් nutrition noun එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ TION. අන්න එතන අපි තීරණය කරන්නේ noun the verb the adjective ද කියන එක. ඒක හරියට අපිට තීරණය කරගත්තොත් හරි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් but නමුත් වැඩි ප්‍රමාණයක් දීලා වගා කරන්න දුන්නට but can be bad for the country. නමුත් ඒක රටට නරක වෙන්න පුළුවන් and the surrounding environment, the surrounded environment, the surrounds environment. අවට පරිසරය කියන නම් surrounding environment. surrounded නෙමෙයි. එතකොට මේක adjective එකක් වෙන්න ඕනේ. environment මෙතන noun එකක් නේ. noun එක විස්තර කරන වචනයක්. surrounds කිව්වොත් ඒක surrounded now. surrounding environment. During the 20th century, they have become more blank produce because farmers are able to grow better varieties of plants, use more fertilizers, use more water, and more easily control weeds and pests. Now let's see. අපි බලමු දැන් එතන. During the 20th century, 20 සතවර්ෂයේ තුල they have become more ඒගොල්ලෝ ගොඩක් produce ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා කියන්නේ. ඒකට ගන්න එනම් more production කිව්වොත් noun එකක්. produce කිව්වොත් verb එකක්. එහෙනම් productive වෙන්න ඕනේ. more productive because farmers are able to grow better varieties of plants. ඒගොල්ලන්ට විවිධ වර්ගයේ පැල වගා කරන්න පුළුවන් වුණා. use more fertilizer වැඩිපුර පොහොර යොදා ගන්න පුළුවන් වුණා. use more water and more easily control weeds and pests. තනකොළ වගේවා control කරගන්න pets. කුමිනා මර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා වැඩිපුර productive වෙලා. productive. See the way of getting the answer, right? That's very clear. Now දැන් බලන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. To get the correct word ending. වචනේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඉවර කරන්නේ? So that is the knowledge about suffixes and word classes. Nouns, verbs, adjectives, adverbs, right? So sentence එකේ මේ වචන තියෙන්නේ කොතනද? එතනට ඒක වෙන්න ඕනේ. Whether it should be a noun or verb or adjective, adverb. You have to decide. For that you should know the sentence with subject, verb, object. නැත්නම් complement. Right? අපි sentence වර්ග ඔක්කොම කතා කරලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එකකදී. ඒක බලන්නේ අමතක නම් හරියට අපිට යන්න හිම ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මෙතන උත්තරේ හරියටම ගන්න පුළුවන්. වරදින්නෙම නැහැ. So practice these things again and again, right? Go back to that video and watch it again. Sentence patterns and all. Right. Right. With that, we have completed discussing part A of the first paper. Paper 1 එකේ part A grammar and vocabulary කියන කොටස අපි ඒක සාකච්ඡා කළා අවසానයි නේද?
Then we have to go to part B. But I think now we discussed a long time and you got a good practice for grammar and vocabulary. Part B is something else. Grammar නෙමෙයි කියන්නේ නේද? අපි නම් ඒක අලුත් වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරමු. Then it is very clear to you. ඒකට ඔබට ඒක වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. So you can watch this again and again and practice grammar part. එහෙනම් part A කොටසට මේක නැවත නැවත නරඹලා හුරු වෙන්න. Then we will meet again to discuss the next part, that means part B, in a new video. So until then, have a nice time. Bye bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.